me a god. They call me a god. What's up mga ka-exorites? This is Papa Sep TV, panibagong vlog at panibagong araw na naman tayo. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-order kay Lazada using LAZPAYLATER. So yun pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, no? So, nandito na nga tayo sa Lazada application natin. So, click lang natin yan si Lazada, yung may circle. And then guys, after maklik yan, nandito na tayo sa homepage ni Lazada application. Kung nakikita nyo guys, yung circle dyan sa add to cart na yan, is click lang natin yan kasi na-add to cart ko na kasi yung item na kukunin natin. So, click lang natin yung cart. And then guys, click natin tong circle para mag-red siya. Tapos, i-place order natin yung may arrow guys na red. After nyan guys, maklik is mag-check na yan. And then, click natin to sa baba, yung place order, yung may circle ulit na red. And after nyo maklik yan guys, is click nyo lang tong LAZPAYLATER na. So, ang credit limit natin dito kay Lazada is 250 pesos. No? So, click lang natin yan. After nyo maklik yan guys, is ito na nga magpapakita is place order lang ulit natin. No? So, paulit-ulit lang yan. Place order lang yung may circle ulit. So, medyo may kamahalan yung delivery fee natin, no? 65 pesos yung delivery fee. And after nyo ma-place order guys, is babayaran lang natin yan sa loob ng isang buwan. So, kung nakikita nyo guys sa taas, yung available credit natin is 250. So, babayaran natin for 1 month. So, 130 pesos, no? So, confirm lang natin. Ito sa baba, confirm. And after nyan guys is processing payment na natin, no? So, magpapakita pa din yung place order yan sa baba guys. Sinircle ko lang. Kulay orange yan pero na-circle ko lang. I-click lang natin yan. And then, pipili kayo dito ng delivery option, no? So, click nyo lang yan sa taas, yung may yung amount. And then, confirm nyo lang. And after nyan guys is payment successful or success, no? So, back lang natin guys, titingnan natin yung balance natin kay LAZPAYLATER kasi 250 pesos yung credit limit natin sa kanya, no? So, back natin. Ay, no muna guys, is titingnan muna natin yung order natin, no, kung kailan darating. So, click natin tong may circle, etong to shift. So, yan, dito nga guys, is may cashback tayo na 17 pesos. Yan guys, nakita nyo, sa paid niya nakalagay is LAZPAYLATER, no. So, back lang natin. At titingnan natin kung nabawasan na. Yan nga guys, nabawasan na yung SPayLater tuloy. LAZPAYLATER natin. Naging 126 na lang yung credit limit natin. So, titingnan natin guys, may email si sa atin, Lazada, na confirm na. So, eto yung guys yung email ni Lazada sa atin na successful na yung order natin kay Lazada using LAZPAYLATER, no? So, wala tayong pera, wala tayong nilabas na pera, pero babayaran natin yan after 1 month. So, for emergency purpose only lang naman to guys, no? Kung walang-wala kayo. Tsaka guys, no? So, kapag lagi yung ginagamit si LAZPAYLATER is tataas at tataas yan up to 16,000 pesos, no? So, yun nga guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.